Hello everyone, this is Guna Ragulan. So in the video நாங்க பார்க்க போறது வந்து Moviepy அத வந்து மோஸ்டா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கொண்டிருக்கோம். So இந்த வீடியோல நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா அந்த வீடியோவை கட் பண்ண போறோம் like 10 seconds to 50 seconds. Then என்ன செய்ய போறோம் கேட்டா கட் பண்ணி முடிய அதுக்கு பிறகு வந்து we will do like சிம்பிளா வந்து அந்த வால்யூமை வந்து குறைக்க போறோம் like 5 to 4 வால்யூமுக்கு வந்து குறைச்சி போட்டு அந்த வீடியோ சர்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ரெடி பண்ணிடுறேன். அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ கட்டிங் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ வீடியோ கட்டிங் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவை நான் காப்பி பண்ணிடுறேன் ஈஸி பர்பஸுக்காக வேண்டி ஸ்கிரிப்டையும் காப்பி பண்ணிடுறேன். ஓகே, இதை ரீநேம் பண்ணிடுறேன் வீடியோ கட்டுன்னு சொல்லி. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணி இதுக்கிட்ட வந்து ரொட்டேட்டுக்கு பதிலாக வந்து நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய விடயம் என்னென்னு கேட்டால் லைக் சப் கிளிப். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 to 50. திஸ் மீன்ஸ் 10 செகண்ட் வந்து 50 செகண்ட் வரைக்கும் கட் பண்ண சொல்லுவீங்க. இப்போ இந்த சாங்கை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே 10 செகண்ட் இருந்து லைக் 50 செகண்ட் வரைக்கும் கட் பண்ணப்பட போகுது. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் யா. ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி வால்யூமை குறைக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் வீடியோ ஈக்குவல் டு வீடியோ டாட் வால்யூம் எக்ஸ். ஓகே, அண்ட் 0.4 maybe 5. Okay, 5 is great. Okay, then what I am doing video file as serve and run output வந்து. So இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொன்னால் cutting video cut. Okay, as usual இது வந்து encode பண்ணுது. So I think it takes some time, 30 seconds maybe 40 seconds time எடுக்கும். It depends on your computer speed. So பார்த்தீங்க சொன்ன இந்த கம்ப்யூட்டர் கிட்டத்தட்ட 20 seconds maybe like 30 seconds ஆவது எடுத்ததுக்கு. So it's converting, so let's wait. ஓகே, டன். ஐ திங்க் டன். வீடியோ இஸ் ரெடி. ஸோ இப்போ அவுட்புட் ஓப்பன் பண்ண சொன்னால் இந்த அவுட்புட் வந்து ஜஸ்ட் 40 செகண்ட் வீடியோ தான். பட் 10 இருந்து இது வரைக்கும் கட் ஆகிருக்கு. ஓகே, சவுண்டை காணவே இல்லை. லெட்ஸ் ஓகே, ஐ திங்க் மியூட் த சவுண்ட். சவுண்ட் வந்து ஓகே, இதை சவுண்ட் வந்து குறைந்திருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்போ 80 இருக்கு. இப்போ ஒரிஜினல் ஃபைலை 80 வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பேன் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதான்னு சொல்லி. ஓகே, இது வந்து கட் பண்ணப்பட்ட வீடியோ. ஓகே, VLC media player, same media player open பண்ணுவோம். and original file, this is test song. one and only yeah, definitely இதில் ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. லைக் அந்த சவுண்ட் வந்து ஓட்டோவாக வந்து குறைப்பட்டிருக்கு. லைக் வால்யூம் எக்ஸ் அதை கொடுத்து நம்ம சவுண்டை வந்து குறைச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் அபவுட் திஸ் வீடியோ. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த கோடை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிதான். இட்ஸ் வெரி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக மூவி எடிட்டர் எடுக்கும், சப் கிளிக் 10 செகண்ட் வந்து 50 செகண்ட் வரைக்கும் கட் பண்ணுறோம், வால்யூமை 5 ஆக்குறோம், சர்வ் பண்ணுறோம். ஓகே காய்ஸ், ஸோ இன்னொரு டெஸ்டிங்காக நான் வந்து இது வேலை செய்தான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 1 கொடுக்கேன். ஓகே, 1 கொடுத்து ரன் பண்ணி பார்க்கேன். ஸோ எனக்கே ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் அதிகுது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதான்னு சொல்லி. ஓகே, sorry, again. Okay,
Okay. Okay, converting. I think it will take 30 seconds, so let's pause this video. Okay, almost வந்து 90க்கு வந்துட்டு லைக் ஓகே. இப்போ வந்து அந்த வீடியோவை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்டை செக் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் உழவும் செய்தோம். டெஃபினெட்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ 1K பட் அந்த சவுண்ட் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸோ வால்யூம் எக்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் குணா ராகுலன்.